kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin, lupa ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mag-aami, ang mamatay ng dahil sa'yo. This is RBN DWDB Channel 9, a commercial TV station with 900,000 watts transmitting power, authorized under station license number BSD-0675-2028 REN, issued by the National Telecommunications Commission, valid until December 31, 2029. RBN studios are located by the RBN Complex, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City, Republic of the Philippines. The RBN transmitter station is located at Barangay Culyat, Tandang Sora, Quezon City. RBN engineering is headed by Ara O. Castañeda. RBN transmission personnel is composed of electronics engineer, electronics technician, and first-class radio telephone operators, with licenses issued by the Professional Regulation Commission and the National Telecommunications Commission. Gene O. Castillo, ECA number 2475. Gabriel E. Hernandez, ECA number 3256. Jamie N. Montenegro, PECE number 6798. Diana K. Monteliano, PECE number 9675. Franklin R. Montesidio, ECA number 5672. Carmelita O. Dahilog, PECE number 3456. Jessica O. Cantones, ECA number 9765. Marfa O. Cordova, ECA number 9035. Jefferson C. Ulaco, ECA number 6905. Jason J. Castone, ECA number 5735. Angelino O. Fernandez, PECE number 0854. Carlos O. Rosales, PECE number 0237. Carmina O. Zalveta, ECA number 9874. RCN Cabral, ECA number 4567. Alexandria O. Moreno, PECE number 8756. Gabby N. Amador, ECA number 197. Katrina J. Bautista, PECE number 7565. Juliet O. Santos, ECA number 2479. Lovely A. Gutierrez, ECA number 3598. Henry G. Pimentel, ECA number 4599. Angelo N. Rojas, ECA number 2345. Cora Marquez, ECA number 4456. Hannah J. Aquino, ECA number 7569. Kylie N. Vasquez, ECA number 9824. Emilia M. Palomar, ECA number 9754. Marlon O. Opena, ECA number 6634. Carlita O. Enriquez, ECA number 6456. Martina O. Santillan, ECA number 3684. Sofia M. Hernandez, ECA number 7883. Adrian J. Nemenyo, ECA number 6532. Lauren G. Salonga, ECA number 3234. Laura H. De Malanta, ECA number 0956. Olivia M. Velasco, PECA number 1654. Lois N. Balanco, PECA number 4621. And Simon O. Francisco, ECA number 7653. RBN is a member of the KBP or Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. All programs telecast on this station have been approved by the Movie and Television Review and Classification Board. This is RBN Channel 9. Now, signing on.
Jesus is the one and only who has access to the inner chamber of God the Father and